Hi and greeting everyone. So in this video, I would like to make a little discussion about the data that you get in the your previous experiment 3 that you have done last week. Okay, so let's see. Okay, if you look at the learning outcomes for this experiment, the learning outcome for this experiment is to arrange aluminium, zinc, magnesium, ferrum and copper in an electrochemical series. Okay, the second one is to determine the Faraday's constant by electrolysis of copper sulfate solution. So let's begin with the first experiment, which is galvanic cell. Okay, so for this experiment, this is how you have to draw the cell. Okay, awak kena lukis sel ini. Okay, mari kita lihat apa yang kita perlu tulis dalam sel ini. Okay, alright. So katakan madam ambil contoh the first one, which is the reaction of copper with zinc. So we have to write like this. Okay, so sini kita akan label dia sebagai copper. You can also write this is electrode. Oh, sorry. Bukan electrode. Okay. Kita akan tulis dia sebagai... Oh, sorry. Okay. So, kita akan lukis dia sebagai cathode. Okay. Alright. So, di sini, we have to label copper sulfate. Okay, kalau ada dia punya apa nama tu? Dia punya molarity pun bagus, which is 0.1 m aqueous. Okay. Manakala di sini kita akan label zinc sulfate kurungan aqueous 0.1 molar. This one is zinc. Dalam kurungan letakkan anode. Okay, manakala ini adalah salt bridge. Okay, ini adalah salt bridge. Dan ini adalah voltmeter. Tetapi make sure awak jangan tulis voltmeter V, okay? Untuk label awak buat seperti ini. Nampak nah. Okay, bermaksud voltmeter awak ada bacaan. Alright, so ini adalah awak punya what we call this, awak punya lukisan untuk awak punya sel. Okay, now let's take a look at the data. Okay, so katakan ini adalah data yang diperolehi hasil daripada eksperimen madam. So apa yang kita perlu buat dengan data ini? Okay, first thing, data yang awak dapat tu adalah cell potential, which is E0 cell. Okay, itu awak kena ingat. So, apa yang kita nak kira sekarang? Okay, so setup dia adalah sepatutnya in reality kita akan buat perbandingan dengan SHE. Tapi kali ini kita tak gunakan SHE dan kita gunakan copper, half cell copper as the replacement for SHE. So, untuk copper, kita andaikan kita tahulah dia punya E0 dia. Okay. Sorry, kejap. Kalau madam boleh padam. Kejap ya, madam padam dulu. Kejap. Okay, madam padam dulu. Madam salah buat. Sorry. Okay. So, E0 for copper. Okay, kita andaikan kita tahu, which is 0.34 volt positif. So, yang kita tak tahu adalah zinc, kita tak tahu magnesium, kita tak tahu aluminium dan kita tak tahu ferrum, kononnya lah. And then, kita bina dia punya cell, galvanic cell, and then we look and we get all the cell potential here. So, how to determine the SRP for zinc, magnesium, aluminium, and ferrum? Let's see the next one. So, I'm taking the first experiment, which is the reaction between copper and zinc. Okay,
So as I told you, we are going to use Nernst equation because our solution here is not 0.1 molar, which means it is not in standard way. So that is why we need to use the Nernst equation. Now, next one is that we have to write the half cell for each of this. So for anode, okay, our anode is zinc, right? So kita punya half cell adalah zinc solid, producing zinc 2 plus aqueous plus 2 electron, and our cathode here is copper, and it produce copper solid. Okay, so our overall equation is zinc solid plus copper solid. Okay, now 2 electron involved here. As you can see, we have 2 electrons involved here. 2 electron had been donated and 2 electron had been received. So we substitute everything here. Okay, so ini adalah untuk zinc lah. Sorry. Okay, ini sebenarnya untuk zinc dan ini adalah untuk copper. Fortunately, okay, dua-dua 0.1. So if you log 0.1, and this is the number of electron, awak akan dapati log 1 is equivalent to 0. So tuntam. Okay, don't forget ini kita punya 0.36 yang ini ya. So bila kita kira ini, okay, dia hanyalah 0.36 equals to E naught cell, sebab the rest dah darab kosong kan, dia jadi kosong. Okay, so dia akan jadi E cell sama dengan E naught cell. So kita tahu E naught cell dia punya formula adalah E naught cathode minus E naught anode. Our cathode here is copper and our zinc is anode. We know copper just now, I told you, we assume we know, which is 0.34. So we going to get the E naught cell for zinc, which is equivalent to negative 0.02 volt. Okay, so you have to do the same calculation towards the other. So see how we are going to do it.
memang inilah hasilnya. We get the SRP for zinc, magnesium, aluminium and ferrum when we make a comparison with copper. So in the question or in the objective, we have to arrange all this metal in order of strength as reducing agent. Now, as we know, if we are for a metal to become a reducing agent, the negative it is, the better it is lah. Okay, dia semakin negatif, dia akan jadi lagi bagus sebagai reducing agent. So kalau reducing agent, kita memang tengok metal itu. Okay, kita akan lihat bahagian metal. So let's arrange. Okay, of course the first one yang lebih positif, jangan lupa copper. Sebab copper dia kita gunakan dalam eksperimen ini juga kan, which is 0.34 volt. So copper paling positif, diikuti dengan siapa lagi? Ferrum. Okay, diikuti dengan aluminium, and then zinc, and then magnesium. So magnesium is the best reducing agent, and copper is the least best lah, ataupun the worst reducing agent among the 5 of them. Okay. However, kalau kita lihat melalui teori, based on SRP list, this is the arrangement, which is we have copper, ferrum, and then followed by zinc and aluminium and magnesium. So why these things happen? Don't worry, awak memang mostly memang akan dapat macam ni lah. Okay, why? Because aluminium produce what we call as oxide layer with direction with oxygen. So dia mengganggu bacaan di situ. So memang setiap kali buat memang akan jadi seperti ini. Jadi awak jangan risau, sebab yang teori itu dia orang buat dalam standard way. Okay, everything, the condition, dia punya environment semua dikontrol. Tapi awak buat setakat dalam lab. You cannot control many things. Humidity, what else? You can control the temperature. So don't worry, okay? So inilah eksperimen A awak. Okay, kita teruskan dengan eksperimen B, which is electrolytic cell. Mari kita lihat data yang madam dapat. Okay, berikut adalah data yang madam dapat. Madam ada initial mass of copper, and then we got the final mass. So mass of copper deposited, okay, selama kita buat electrolysis tu, okay, sebanyak ni yang madam dapat 0.024 gram. So if I convert this 0.024 gram to moles, I get this one. So ini adalah dia punya moles. Alright, ni moles, sangat penting ya. Okay, kemudian emitter reading madam adalah 0.08A, dan of course I run it in 15 minutes. Do not forget we have to change it to second. So we have 900 second here. So how can we determine the Faraday's constant? Okay, so bagaimana kita akan buat pengiraan dia? Okay, so kita lihat dalam reaction ini, copper it is reduced to copper solid. Okay, so as you can see in this reaction, okay, 1 mole copper had been produced by 2 electron, which is equivalent to 2 Faraday, which is equivalent to 193,000 coulomb. So this is based on theory. Okay, based on theory. Now, as we calculate before, mole of copper that we get is 3.7795 exponent -4 mole. Okay, and then our Q, which is equivalent to I times T. Okay, my emitter reading just now is 0.08 ampere times with 900 second. So
jumlah charge yang terlibat dalam eksperimen yang madam buat, okay, adalah semua sekali adalah 72 kolom. Okay, 72 kolom. Alright. And then next. Okay, next. Okay. 72 kolom. Ini bermakna 3.7795 eksponen negatif 4 mol Cooper dalam eksperimen tadi yang madam buat itu. Okay, dia untuk menghasilkan 3.7795 eksponen 4 mol of Cooper, 72 kolom charge elektrik yang terlibat. Okay, 72 yang terlibat. So, kalau madam nak hasilkan 1 mol Cooper, maka kita buat cross multiplication and we are going to get 190,501.39 kolom. Okay. Dan kita tahu 1 mol ini sama dengan 2 Faraday kan? So 2 Faraday, okay, sama dengan 2 Faraday. So 2 Faraday pula dalam eksperimen madam ni 190,501.39 kolom. 1 Faraday, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 95250.69 kolom. Okey. Kalau ikut teori berapa? Kalau ikut teori 96 berapa dah? Sekejap, madam pun dah terlupa. 96 aduh, madam lupa pula. Okay, 96,500. Okay, teori. 1 Faraday is equivalent to 96,500 kolom. So, kalau range awak dapat di antara 95000 hingga 97000 kolom, bermakna eksperimen awak berjaya. Okay. So, itulah dia yang awak perlu tahu macam mana kita nak buat pengiraan. Okay, precaution steps in this experiment. Okay, ensure the metal strip is not rusted and clean with abrasive cloths before use. Sebab itu, madam minta awak bersihkan sampai berkilat. And then number 2, make sure the reading of E-cell must be taken immediately. Okay, immediately. After done set up the circuit. Okay, after you done setting up the circuit lah. Maksudnya, madam pun tak tahu pasal madam punya English terbalik dekat sini. Okay, number 3. Student must set up apparatus correctly before proceed for electrolytic cell in part B. Ni yang macam madam cakap. Awak kena pastikan semua okay. Elektrod tidak bersentuh. Then baru awak switch on awak punya emitter. Awak punya transformer. Okay, ini paling penting ya. Do not touch the salt bridge with bare hand. Kalau awak lihat dalam eksperimen yang awak buat, madam minta awak guna tong. Dan yang terakhir sekali, okay, you have to ensure that salt bridge been immersed fully in the solution. Kalau awak tak rendam dia betul-betul, pengaliran elektron tidak mungkin akan berlaku dengan baik. So, as the conclusion for this experiment, okay, the descending order of strength. Okay, descending order pula. Kita minta tadi ascending order kan? Okay, so ascending order of strength metal is ini. Copper, ferrium, aluminium, zinc and magnesium. And then Faraday constant yang madam dapat adalah 95,250.69 kolom. Alright, so baca dan cuba buat pengiraan awak, kemudian hantar kepada madam so that madam tengok adakah awak dapat pengiraan yang betul ataupun salah. So, madam hanya perlukan pengiraan awak sahaja untuk awak hantar. Okay, terima kasih semua. Itu sahaja daripada madam and good luck in your practical test. Bye.